Nolwekyo osaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Nze ng'omuntu nzikiriziganya ne taata wange n'abannayuganda bonna abalabikuba okubanga kyabanyize, but again n'abayizi abeemakirire mu balowoozeeko. I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. So I did geography in my O-level. So omuntu bw'alaba ekifaananyi ekyo alina okumanya nti it is a message. Nze ng'omuntu sikiriziganya na kibigenda maaso, but nina okubeerawo olw'omulimu emirimu emitongole. Saabadde awo nga striking a deal about anything. I have no deal to make. Saabadde awo nga nina ensonga entutteyo. Now, ngamaliza olowooza bubaka ki nandyagadde obeere very clear osindika obubaka eri ba foot soldiers abatali basanyufu, bubaka ki bwe bateekeddwa okugyamu eno interview, ebigambo nga 3 by'osobola okukozesa? Kanaku nti nina kwazesinga ba foot soldier bokka naye bakama be basinza okunyiiga. Kale batuufu okunyiiga naye balina okumanya, balina okubeera very objective. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America. My name is Mordecai Marissa. Era nkwaniriza ku Mordecai Marissa Live. I'm so glad that you're still watching and following and subscribing and commenting and sharing. This is Mordecai Marissa Live, the new YouTube channel. After the other one was compromised, we opened up a new one. And I truly believe that you folks are going to subscribe. So please go on and subscribe, and I would really appreciate it. All right, I'll jump right in. There's been a lot of things going on social media. Abantu nga bagamba mwala bifaananyi bya mutabani wa mobilizer wa NUP, National Unity Platform, okubeera nga alina Mwami Museveni. Yajjidde mu kaseera akasinga okubeera ak'ettabbo, mu kaseera nga bakava okuwamba n'okutulugunya taata we mwe yasinkanidde Mwami Museveni. Is the guild president of Makerere University. Era yasinkanye Mwami Museveni. Ngenda kubeera nga nyumyamuko naye. Tugenda kunyumyamuko naye. Ngenda kumubuuza nti muganda ffe, why did you do this? Bengenda okumubuuza, why did you meet him? Were you at the State House? Abamu bagambye yabadde ku State House. Did you discuss some businesses closed, behind closed doors? Are you joining the NRM? Are you cognizant of what has been the injustices that have been visited onto your people? And what do you think? Have you listened to what the foot soldiers and many Ugandans, more especially netizens, are saying on social media? This is a question I'm going to be asking him. Are you giving credence to what has been said, or you don't have to, and stuff like that? Naye nga tunatuukayo oluvannyuma lw'ebifaananyi bino okufuluma, Fred Nyanzi ali ku sick leave mu United States of America, wano wenjogerera. Alina akatambi kafulumiza nga agamba mutabani we. I think we can actually watch it together. Let's see here. Let's watch this video clip together. Fred Nyanzi yafulumiza akatambi kaneeno nga mutabani we amaze okusinkana Mwami Museveni. Yagambye atya. Let's listen in. Let's go back here. Bannayuganda bannange mbalamusizza. Amannya nze Nyanzi Fred Ssentamu Ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiza bannayuganda, nange ne ganyiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu waataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill, omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu, talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze Well,
Some of the question I will ask him is whether he knows this. Omusayi gw'abantu. His hands are blood stained. Sajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze. Isn't it funny? I'm sorry for pausing this. But for people who know me, really know me, I'm quite a crier. It's very easy for me to cry. I cry in so many situations that I even look stupid. And look, it might not be manly enough. And Mordecai, what do they call them? Alpha male. Folks who usually want to display their masculinity to take emotions. So you could be watching this. Yeah, I do. Yes, I do. And I don't feel embarrassed about that. And who cares? But one thing that really made me emotional when he was speaking was him saying, Yatono, natono, nakola chino, yakola chino. And that has been normalized. That really breaks my heart. That it is very easy to have a conversation, like to say this thing like it's normal. Like, do you understand? Embeera Museveni mw'abatuusizza abantu ng'okwogera ku kuwamba, okutta, okutulugunya n'okubuza abantu kya bulijjo. It actually got to it is deeply sealed in the minds of people that are being gaslighted into accepting to be wronged, to be stolen from, to be abused, that they would now, they have some sort of anticipatory fear. That usually when you criticize the regime of Mr. Museveni, you have some of your folks, some of your siblings and colleagues at work or friends or random people, they are quick to say, Drono yagala ya kalachi. I mean, you, like, they usually write that as a funny comment, but it is, this is I don't know how to explain it, because omuntu okutuuka okugamba Drono yagala ya kalachi, baba bamala dda okumuzannyira ku mutwe ne bamugaslightinga ne bamuleetera okulowooza nti n'okkozesa eddembe ly'okubuuza ekibuuzo ekituufu obeera oli mu kusaba kufa. Do you understand the level of kye baba bakoze mental state y'omuntu? Tosobola kitegeera ti n'olaba omuntu avumirira obulyako buli bw'enguzi n'obukenezi n'ogamba Drono oyagala ya kalachi. Like, that is an insult. An insult that that promotes impunity and lawlessness, that you're not actually criticizing these goons and thugs that abduct people, but you're sort of trying to sell some sort of anticipatory fear to someone who's doing the right thing. Instead of saying, I like your courage, please keep going, you speak for me, I'm afraid of raising my voice, but I am encouraged and inspired when I see you doing it. All you say is, Drono yagala ya kalachi. Like, it is so stupid. Like, it is very shallow. Myopic, to say the least. Right. I'm sorry, but when he said, you know, Yatono, no. And I was really, I felt sort of emotional. Oh, yeah. And you might be wondering, tugenda kubeera ne conversation ne Ssentamu James Churchill, mutabani mwono, katikati. Ngenda kumukubira essimu katikati mu ddakiika emu, sobeera okola interview yonna. Sente z'abaliita nabu Kenya. Abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera. N'abakyafa. Abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. And that's another question I'm going to ask him. About foot soldiers, does he know the price that has been paid by the foot soldiers? Some of them we've lost.
many that have been abducted. What does he think when he sees them angry? Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza okwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu, afubye nnyo okweyambisa famire ya Ssentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga ekitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyuse ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Wow. Resign. Noconcentratinga ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Bannange, bwe bityo bigenze, Mukama atusaasire. Well, you can resign. That's the request of Fred Nyanzi ngasaba mutabani we. Look, let's jump right in. Let me have a conversation with our brother, Ssentamu, James Churchill. Oba Churchill Ssentamu James. Manya also gachusa. Let's have a conversation right now. You're watching Mordecai Marissa Live. And indeed, just like I told you that I would be having a conversation with our brother Ssentamu Churchill James, there's been a lot of rumors going on. I mean, I've told you what I've seen, what you've heard, but I prefer to listen from the horse's mouth. Because I like those he who alleges must prove. So there's been a lot of allegations. There's been a lot of ad hominem attacks. There's been a lot of mocking and scorning. Na ye the subject matter is right here with me kusimu tugenda kuberanga tuogera ne interview. Muganda ange Guild President Ssentamu Churchill James nkulamusiza muganda ange. Ya webale emirimu gyonna gy'okola council kanakeno okukongratulatinga olw'okuwangula akalulu. Neyanza nyusemu Katonda mwesigwa Katonda yatuyamba nisobola okuwangula akalulu. Ya nakulaba walina omusajja ayogera ekigambo yeetaaga okubeera MCO ku mikolo gyonna. Musajja wakabinda wamukasako Simon Kisa. Yeah, he was an amazing guy. Yeah. Obukulembeze buli butyo bwa university. Tukola Katonda twateka tukola ebintu mu office okulaba nga abantu abatulonda ba abatukiikirira okukola ebintu mu buyinza bwaffe okulaba nga batukiikirira mu butuufu bwabyo. Well, let's go straight to the point. There's been a photo that's been trending on social media. Abantu bakulabye ng'otudde n'omukulembeze w'eggwanga. Abamu ne batandika okugamba nti bakuwadde ssente, abalala ne bagamba obadde mu State House, abalala ne bagamba nti waliwo ddiiru gy'oli mu kugoba. First of all, mwabadde wa? Ekituufu oyogedde mukulembeze wa ggwanga nabadde mu constituency yange kanyize constituency eya Makerere University. We twabadde ku Freedom Square abaana we batera okutikkirirwa. Nga kyekigenda mu maaso lwaki nga musinkana kuki? Kakati tetwasinkanye nti twasinkanye. Nze nabadde mugenyi muyite ku mukolo amanyi gavumenti ya Uganda evujjirira project za research and innovation in Makerere ng'ekozesa Makerere Research and Innovations Fund. Government wa fund eno obuwumbi 3 mwaka. So buli mwaka abantu bano babaako exhibition gye bakola okulaga abakulembeze ababa bazze ku olwo be baba batuuseewo era gavumenti eyinza kubayamba era. Nze nno nayitibwa okukiikirira abayizi nga accounting officer on behalf of the students nti ssente ze bawa abantu bano bazikozesa batya. Engeri gye ndi omukulembeze omupya ate kizze
Nyanzi aliwo nabadde nina okutwala obuvunaanyizibwa taategedde ani agenda kujja ekyantutteyo kyabadde kyakumanya nti tugenda kukiikirira abayizi sente eziweebwa fandi eno zikozesebwa mu butuufu bwazo era zikoze eki era tuyinza kusala amagezi ki okweyongerayo mu maaso kubanga sente zino zikozesebwa ddala mu bintu ebyetaagisa okukozesebwa. So that's how I happened to join the event. And unfortunately or fortunately, the guest of honor was both omukulembeze w'eggwanga eyazze mu buntu then ne minisita ow'ebyenjigiriza ataasobodde kujja then ndowooza n'abantu abalalala awo ababadde nga kusaidia ya research and innovations fund ne kusaidia administration then ne kusaidia abayizi. Waliwo engeri yonna gye wamusinkanyeeko before nga temunaba kutuulamu ekyo kifaananyi mwayogeddemuko mu closed door meeting gwe naye oba akimanyiiko nti oli mutabani wa chairman Fred Nyanzi? Kati ekyokukimanya nti ndi mutabani wa Fred Nyanzi ndowooza tegakyali mawulire ensi yonna ekimanyi nti I am a son to Honorable Nyanzi Fred Ssentamu. But I did not meet anyone in regards to my presence there. I didn't meet the president. I didn't meet anyone from the State House. I only was there because I was supposed to be there, regardless of who was coming from anywhere else. Yes. So I didn't meet anyone prior to that event. Abantu abakulumbye ku social media olw'ekifaananyi eky'okutambula olowooza goza bakulumbira ki? Omanyi Uncle Mordecai, people really do have sentiment. Yeah? Abantu banyiivu banyigirizibwa oba osanga baba ebintu baba basuubira okukolebwa. Nze nno sijja kugaana nti batuufu mu ngeri yaabwe naye balina okumanya ensonga ezeetolodde ensonga lwaki nabadde awo. Saabadde awo nga striking a deal about anything. I have no deal to make. Saabadde awo nga nina ensonga entutteyo bazze Makerere nabadde nkiikirira abayizi. So omulimu gwange ng'omuntu yalondebwa abayizi mu kavuyo konna konna ke twayitamu mu kalulu kiba kya bulyazaamaanya bwe nnemerera okukiikirira abayizi ensonga nga zino kubanga zino ensonga zinyigiriza bo. Abannayuganda abakimanyi tufuba nnyo okulaba nga tukola ebintu ebijjako abantu okunyigirizibwa. Abayizi balina okumanya nti sente zaffe ezituweebwa gavumenti zikola ki, tuzikozesa tutya, tuzifunyemu. Abaana bangi abalina ebirowoozo ebirungi e Makerere naye tebasobola kubituukiriza olwokubanga olumu sente tezituukayo. So I had to be there to represent. So n'olw'ensonga eyo Bannayuganda kye nsaba bamanye nti ng'omukulembeze yenna okukola obuvunaanyizibwa bwe kikukakatako. Ate nsuubira nti sinze mukulembeze asoose okuva ku ludda lw'opposition okulabikako mu kifaananyi nga bwe kityo kubanga tutuukiririza byabuvunaanyizibwa. It is only moral kya bugunjufu nnyo oku-acknowledginga your position. I don't know whether you've I just bumped into you mweno conversation bwe mbadde nkunoonya, but there was a video that's been trending on social media taatawo ng'alaga dissatisfaction olowooza mutuufu okubeera ng'akola ekyo kubanga agamba nti engeri gye bamutuusaako obuzibu one bad tokikola. What would you say about that? Should he understand it? I strongly recognize my father's perspective and I don't in any way try to tend to antagonize what he spoke about. He is right in his position, his capacity as the Chief Mobilization Secretary for the leading opposition party. However, I'm coming into leadership in a non-partisan institution. Okay? People that have been to Makerere should be in the know that Makerere University tekolagana na political party. So nze ng'omuntu nzikirizigana ne taata wange n'Abannayuganda bonna abalabika okubanga kyabanyize, but again n'abayizi ab'e Makerere mu balowoozeeko nti tewali muntu mulala yabadde akkirizibwa kubeera awo okuddako guild president. Era walabira guild president wa Mubuzi yabaddewo, abalala bazze just mu kifaananyi in the long run. Oba ekifaananyi ekisale oba ekifaananyi ekiri jeno. Kati ekyo ekisale abantu bo kye balaba tebalaba kifaananyi kiri jeno kyabadde mu bayizi balala bonna.
Yeah. Oh, you're going to be fun and talking about the photo. There's one that has been spreading on social media. At least almost everyone is smiling in that photo, and you're not smiling. I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. So I did geography in my O level. So omuntu wazabe ekifaananyi ekyo alina okumanya nti it is a message. Nti nze ng'omuntu sikkiriziganya na biki bigenda maaso, but nina okubeerawo olw'emirimu emitongole. I think that's civil. Look, I'm opposed to the regime of Mr. Museveni. I want him to leave power as early as 20 years ago. But maybe I understand you, and abantu mbayinza obutakanya naawe nebo yogera nti photographic interpretation teekeddwa okukiraba nti tokkanya na bintu ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga naye olina okubeerawo olwa role gy'okola nga guild president w'essomero. Yes, nti ne bwe ndiba nnondeddwa ku position endala oba mpulira badde nkugamba nti ne bwe ndiba nnondeddwa ku position endala yonna nasi aba guild president in case Katonda kyanjagaliza nkijja kuba kinkakatako okukola ebyo ebinsuubirwa abo abantu abannonda because in that particular state be bakama bange. I see. Oh, actually, it makes sense. So, olowooza nti kasitoba ng'oweereza abayizi abaakulonda kye bakusuubiramu. I think what you're trying to say is singa osalawo n'ogamba togenda kugendayo obeera obetrains abantu abaakulonda abateekeddwa okulabamu ekyo ekifo. Okay. Oba abo b'enkiikidda. Bwetugamba nti member of parliament bakuyita mu session ewulira mugambe baagala kwamendinga bill. Okay? Nga bwegamba twakola togikwatako. Bwe n'ogaana okulabika oba obiddemu abantu abo abantu abaakulonda okubakiikirira. So nze omulimu gwange gwabadde gwagenda kukiikirira abaana kubuuza bibuuzo nti ssente ziraga wano naye nga kino kyetuemu tugamba tekikiraba. Ebyo tebiri mu kifaananyi. Era Abannayuganda tebajja kubiraba, tebajja kubimanya. Now, I know. Let's play some funny game. The game of hypotheticals. Nkubuuze nti singa Mwami Museveni agamba nti yandiyagadde okusinkana mu State House gwenga gwe wekka ku nsonga z'abayizi osobola ogendayo? Bwe ziba nga nsonga z'abayizi nga ddala z'abayizi nja kuvaako n'abantu abalala begenda nabo abayizi. Naye ekintu ekikulu kye njagala omanyako Mordecai. Nti I do not have any business as an individual with the state. Oh, yeah? Good. First of all, you see the family that I come from. Absolutely, 100%. That's why I think many people are angry with you. People should not criminalize or victimize my father, my mother, my uncle. They do not make decisions for my position as an individual. I do these things in regards to my position as a guild president. Every time Churchill James Ssentamu, my father could be answerable, but my father shouldn't be answerable when I am doing things that are supposed to be done officially. I see. I think I truly understand where you're coming from. You're saying there's an official position that I should take as a guild president of an institution. And my father is not the guild presidential advisor. Yeah. Not unassigned, what people should know is that it is not an assigned role for him. He is not in any way involved in what is happening. He is actually on a sick leave. He's in the United States of America. Yeah, that's why he recorded the video. Okay. And he's right. So I really think Ugandans should look at me as an individual and look at my point of view. Yeah. My name is Ssentamu, Churchill James. I'm the guild president of Makerere University, and I am old enough to know what is wrong and right. I think I'm sorry. Sorry for cutting you short. Yeah. I think the clarity you make here is you condemn and you're cognizant of the injustices that have been committed or visited upon Ugandans and why they are angry. But you're telling them that while I understand that, please understand the role I play at the university, right? Kindly. Oh, I see. I think that clears a lot of air. Clears air. And then naturally,
okuba nti abantu bamanya nti twabadde ku State House kubanga babusazeemu obutambi bagamba yabadde ku State House. I've told you, Uncle Mordecai, that there is a picture that was cropped. And I think this is now the regime propagandist machine that is at work. There's a picture that was cropped, and there's a general picture. A general picture. Yep, I can hear you now. Yeah, the people from the Grants Management Committee also took a picture. It is only being politicized, my picture. So people should understand that they are drawing sentiments from them by showing them this picture. A picture where there are no words. In Uganda as well, you have to say something without saying anything. Yeah. Yes, it was a picture that I didn't have even a minute or two to speak on the event, but I had to hold the people accountable for what is happening, the money that is being given for students' reasons, research and innovation. We have PhD students at Macquarie University whose biggest project work is about research. All right. When the government of Uganda facilitates a program, for example, in government etandise okuzimba oluguudo tugambe ekyaddondo oba ekawempe south bwe betandise okuzimba oluguudo nga bakontrakita ba gavumenti bazze okukebera oluguudo kikakatira abakulembeze b'ekyo ekifo okubeerawo okumanya nti sente eziweebwa bakontrakita bano okuzimba oluguudo ono zikozesebwamu obutuufu bwazo. How money has been appropriated, how it's been handled in the past and stuff like that. Yeah. You cannot send to say that beda you. When about to over there. Balagana balina okukimanya nti fenna tuli ku ludda lwero mu olunyigirizibwa nze baganda bakwatibwa tata wange tetulugunyizibwa. Yeah. We acknowledge all that. And kituluma, people should not think that they love my father more than I do. He is my biological father. But in an event where I have official duty, I will do that, but still hold my personal beliefs. My personal beliefs are spoken loud and clear in that picture. All right. Now, Ngamaliza, olowooza bubaka ki nandyagadde obeere very clear osindika obubaka eri ba foot soldiers abatali basanyufu bubaka ki bwe bateekeddwa okugyamu eno interview ebigambo nga 3 by'osobola okukozesa? Ennaku nti nina kwazeesinga ba foot soldier bokka naye bakama be basinza okunyiiga kale batuufu okunyiiga naye balina okumanya balina okubeera very objective bamanye nti ekyalo bwe zinalaba omuntu omulala ng'ava mu kibiina leta se nga alina waali ku mirimu emitongole mulina okusooka ne mumanya nsonga ki emuteesaawo. I think I have personal relations with many foot soldiers. They know me for a person who believes in optimal change in the long run. So I stand by that. Nimirira ku nsonga amazima n'obutali naye in the long run ndi mukulembeze bano ate nina abantu abanteeka mu bukulembeze abalina bye bansuubiramu be nina okutuukiriza. Nammwe omulima mutadde mu bukulembeze oba omuntu omulala yenna then mukkirizibwa holding accountable baba batakoze ebintu bye mumusuubiramu. It was only leadership, not politics. Wow. Well, I think you cleared the air, so I do really appreciate and nze wendi wenalaba ng'ekintu ekiri controversial ekintu kyonna nga kyetaaga okubuuzibwa, I will be giving you a call. Look, I believe in the listening from the horse's mouth. Omuntu ye agamba kyoyo gwe boogerako rather than okumwogerako obwogezi. For good and my country. Thank you so much. Anja kunoonyako muganda wange webale nnyo. Well, omwewuliddeko bw'atyo bw'agamba nti ekyamusinkanyiza mwami Museveni okuba nti abadde ku ludda luli eri olukulembera abayizi. N'agendayo agamba amanyi ebizibu kitaawe byayiseemu, kojjaawe byayiseemu n'abalala. Agamba ali ku ludda lw'enkyukakyuka. So the conclusions are yours to make. The conclusions are yours to make. What do you make of all this? Write down in the comment section. And now, you might be wondering, Mordecai, what is your honest opinion here? Look, I don't see and take yonna saagala kusinkana mwami Museveni kuba njagala ave mu bukulembeze bw'eggwanga.
kusalawo kwange okwo n'ebintu byenda byakoze. Naye n'oyo kusalawo kwe Churchill mu bino byonna kikyolowooza saagala kukusalirawo kyakulowooza n'ebimu kubiteekeddwa okubeera ebyerufu kati mu kana akaseera going forward kwe kuba nti amaaso gagenda kuteekebwako muganda ffe Churchill. Like, people are going to keep their eyes on you. This photo that you took with him, look, buli muntu ategeera gy'ovudde nga bw'onnyonnyodde. I would understand. Well, I'll speak for myself. Ntegeera how you ended up meeting with him. Okusinza ku byoyogedde. But now, people are going to hold you. If at any given moment, you are seen hobnobbing with the regime sympathizers or apologists, they will go back to this. So, in whatever you do, make sure that you remember this day is going to be etched down in the memories of so many Ugandans. They will not forget this. And I'll tell you this. Now that you've explained yourself, cleared the air, many Ugandans are going to give you what we call the benefit of the doubt because they've heard what you say. Oli kusaidia abanyigirizibwa. Omanye bigenda mu maaso. Ekyakusinkanyiza Mwami Museveni. Oyagala enkyukakyuka bino byonna byogedde. One thing I really like about Bobi Wine mu bigambo byayogera agamba nti abantu balabire ku bikolwa byabwe. If someone says, I support the opposition, do not take their words for it. Wait. Watch their action. Watch their actions. And that's what people are going to do. So it is up to you. You've got the ball in your hands. I'm so glad that you came on this platform and cleared the air. Now, the rest of our things that you're going to be doing going forward, again, people will always come back to this photo in their memories. You know, Museveni has, I want to be as civil as I can. There was a word that was going to come out of my mouth, out of being controlled by impulses. But Museveni has abused our country. That people do not want to relate with anyone that is close to him. Museveni is not some sort of a normal president. It's not, meeting Museveni is not like you're meeting the Prime Minister of Ireland or President of France, Emmanuel Macron, or you're meeting reasonable folks, you know, leaders like in Europe, of course, not Viktor Orban or dictators or like Vladimir Putin or Kim Jong-un. No. When you're meeting Museveni, you're meeting the devil himself. So people can give you benefit of the doubt. They might say, oh, he's young, oh, he's a leader, and stuff like that. What you've done today is what people are saying, okay, they're handing you a rope to either you commit suicide, you just hang yourself, or you actually hang those opinions of the cynics and skeptics. Byonna biri mu ngalo z'Omuganda olwaleero. To me, I'll continue watching you, and I'm so glad that you came and cleared the air. Now, again, to the video I played earlier. Fred Nyanzi asking his son to resign. There's been a lot of allegations about Fred Nyanzi. And it is very important that you come out and clear the air over and over and over again. Over and over again. You need to convince Ugandans. There's a lot of things that have been said about you. And I'm going to look for you. Ngenda kunoonya mobilizer waffe. Fred Nyanzi ngenda kunoonyaako tuwayeemuko bingi ebyogerwa otubuulire. I think I saw some people on the social media saying that you came out and you're now condemning the action of your son, but you kept quiet here. You kept quiet when your son contested the position of the
of the party, and they said mwana yakwesa sente bwesi twamanya zizaba ebirozo bingi nnyo byeboogera byempulidde across social media. Neze siri muntu atwala birowoozo allegations because ebirowoozo ebiwe bityo byangu nnyo okutwala kubanga tebyetaaga nnyo kulowooza nti omuntu mwangu nnyo kiringanga fake news. You just come up with anything and people are easy to run with that. So I usually want to have conversation with people. I can listen to those opinions if they come with some sort of proof. So ngenda kunonya ku Chairman Nyanzi. Now, thank you so much, Churchill. And I'm so glad that you're still on the side of the oppressed and you're still condemning the regime of Mr. Museveni. And we hope you remain the same. I've had some folks say, oh, Wagira Muhozi. I'll have to have a conversation with you once again. That would be an abomination if you did. That would be betrayal on steroids. Please, I can't even think about that. Anyways, do one thing. Make sure that you do subscribe to this feed. Channel tulimugezaako kujikuza target yaffe ya 15 mwezi guno. Isn't it funny? Twali tuwezeze emitwalo 2 kweri account gye bahakinze ne babba. Tunatera okweza tugenda kuweza 15 mwezi guno ye mission. Are we going to be able to do it? Please help me grow this channel. Hey, ngamaliriza. Oyinza obutakkaanya na byenjogedde. Oyinza obutakkaanya ne muganda ffe byayogedde. It is very okay. Agreeing to disagree agreeably. So, take out kyolowooza ku bino byonna bye twogedde, kiky'oteesa, kikyeyandibadde akola, and what should we do going forward. My name is Mordecai Murisa. I wish you a wonderful time. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.